So may buntag sa tanan. Since we have already prayed, I will go directly sa atong message for this morning. Usa ka sad reality sa atong political arena, no? That many of our politicians, no? We heard it over the news na escape from accountability and thinking nga they have indeed escaped, no? Their accountability of what they have done to the hard-earned taxes of the Filipino people. And in fact, some continue to serve and even continue their dirty work diha sa political arena. As if, no, naka-escape na sila, wala na sila tulubagon sa Dios o sa tao. So mao ni usa ka terrible, usa ka tragic ayong consequence sa pagkahulog sa tao sa sala. The loss sa comprehension sa atong Dios nga makagagahom. Dili pasabot nga nag-deny sila sa existence sa God because they know that God exists, only nga gidismiss nila ang Ginoo and consider Him insignificant and not worthy sa ilang worship. Ang mga theologians nagtawag ani nga practical atheism, no? Practical atheism. Pasabot di nga ingon sila nga naay Ginoo. Tinuod nga naay Ginoo, nag-exist ang Ginoo. Pero ang ilang kinabuhi is opposite sa ilang pag-confirm nga naay Ginoo. Ang ilang kinabuhi exists as if God does not exist. Ug mo ni ang gitawag nga practical atheism. Mo ni ang gidescribe ni Apostle Paul diya sa Romans 1:8 ug 19, no? Very common nga passage. Gibalik-balik na nato ni many times, also giwali ni diya sa pulpit. Nag-ingon, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them." Sa Romans 1:21 and 22, padayon nga gibutyag ni Paul, Apostle Paul, ang kondisyon sa tao. "For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculation, and their foolish heart was darkened. Professing to be wise, they became fools." In other words, although the lost man, kibaw siya, certain siya that God exists, pero he suppresses this truth. Gideny niya ni nga truth, iyang gilubong. He hides his eyes from it and hardens his heart against it. Nahitabo ni, in the darkness of his sinful heart, he lives his life as if ingon siya nga naay Ginoo, pero iyang kinabuhi, iyang binuhatan, nagpamatuod nga iyang gideny ang existence sa Ginoo. As if God is not there, no? As if God does not know sa ilang gihimo, sa iyang gihimo. Ang lost man. As if God does not see
Ang lost man, nagpuyo siya sa matag adlaw, sa mga murag ga-cover sa siyang mata, sa kamatuuran, and he suppresses ining nga kamatuuran. Ang kamatuuran about God ug ang kamatuuran sa kapungot sa Dios sa sala nga gipakita diya sa iyang mga pulong. Kay kuna kada nga lost man, kung truly considered that God is watching every move nga iyang pagabuhaton, siguro kana nga tao will tremble and cry out. Pero ang problema, he continues to deny God's existence. This is why he finds it so easy nga gospel, wala mo na hinungdan. Kamu lang ana, dili na para sa ako. Maayo man kong tao. Daghan mo ko gitabangan. So kamu lang ana. Wala niya nakita nga ang gospel mao'y pinagkabugat, pinagkadako kayo, no? Nga gasa, nga gihatag sa Dios ngadto sa tao. Para sa usa ka nahisalaag nga tao, ang cross means nothing to him. No, maunang sa atong mga interview, sa atong mga applicant for membership, we always say, what's the meaning of the cross to you? Because para sa mga nasalaag na tao, wala kinihimundan para sa ilaha. Maong giingon sa 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Binuang lang. But to us who are being saved, mao ni ang gahom sa Ginoo. Now let me ask you, mao ba ni ang nag-describe sa imong kinabuhi? Giangko nimo nga na ang Ginoo, pero ang imong kinabuhi, what about your kinabuhi? Does this describe you? Ngano man nga dali ra nimong i-dismiss ang Ginoo over and above sa mga butang nining kalibutan. How is it that you are not trembling in fear right now? Buyo sa imong mga kasalanan. Is it because nga you are pretending that this life maura ni gyud ang kinabuhi? Wala na mo sunod nga kinabuhi. Pag kahuman ako ani na kinabuhi, wala na. Or is it because you have convinced yourself nga ang Ginoo wala siya kalibutan ni ining atong gipuy-an nga kalibutan? Wala siya kalabutan ni ining atong gipuy-an nga kalibutan. Nga you can go on, you can move on sa imong gusto nga buhaton, nga walay kalibutan ang Ginoo. Now as we read niining Psalms 139, makita nato diri gipakita sa psalmist ang totally and entirely lahi nga realidad. Dinhi si David nga nagsulat ni ini nga Psalm, gipakita niya ang kamatuoran nga ni isa kanato dili maka-escape sa ever present eye of God. Nga ang Ginoo nakakita sa tanan, nakadungog sa tanan, even ang imong hunghong, and knows all. In other words, unsay naa sa imong nahuna, kibaw ang Ginoo. He is inescapable.
Mao ni ang gipa sabot ni David. Ug mao ni ang basic nga reality about God, no? Gipadayag ni sa Ginoo nga ingon ani siya. Ingon ani ang Ginoo diha sa Bible. Pero sad to note nga many fail to comprehend it. So as we look at and read Psalms 139 and meditate on it, may God steer our hearts with these truths as we read Psalms 139. So please open your Bible sa Psalms 139. I read, O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down and are intimately acquainted with all my ways. Even before there is word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is too high. I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night, even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as day. Darkness and light are alike to you. For you formed my inward parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the depths of the earth. Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of them. If I should count them, they would outnumber the sun. When I awake, I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, men of bloodshed, for they speak against you wickedly, and your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with utmost hatred. They have become my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. So dinhi tulo ka butang ang gipakita ni David. Sa verses 1 to 6, iyang gipadayag diri ang knowledge of God is infinite. That God's knowledge is infinite. Ikaduha,
sa verses 7 to 12, God's presence is infinite. Ug ang ikatulo, the sweet comfort of these truths para sa iyang mga katawan. So God's knowledge is infinite, verses 1 to 6. Dinhi gipakita nga He is omniscient. No? Kibaw siya sa tanan. And He possesses all knowledge. Walay butang nining kalibutan o nga niya na ibali. Maybe maingon ka nga nung tawhana na aman may naghatag na ko problema. Masuko ko. But God knows nga nung gibutang siya diya sa imong surrounding. God knows every aspect of everything. He knows every aspect sa atong kinabuhi. God knows what we are doing during every second of every day, from the time sa atong pagmata pa lang. Hantod nga mubalik ta sa pagkatulog, hantod sa atong pagkatulog na mismo. God knows everything, every second. Munang giingon sa verse 2, you know when I sit down and when I rise up. Kita ba ninyo ang kabugaton? Verse 3, you scrutinize my path and my lying down are intimately acquainted with all my ways. Can you hear that? Intimately acquainted sa tanan nimo mga ways. In other words, God knows everything. Whether on the move ka or at rest, He is watching you. Matag sala nga imong buhaton is before the very present, ever-present eye of God. Therefore, the lost man, no, walay kapusalanan, kining tao nga nasalaag tungod sa sala, nga magpretend siya that God does not see his sin. Sa Psalm 94, 5 to 7, no? Ingon ang mga oppressor sa ilang gi-oppress. And the psalmist said, they crush your people, O Lord, and afflict your heritage. They slay the widow and the strangers and murder the orphans. No? Kining mga widow, kining mga stranger and the orphans are the vulnerable sector. Nga dali rang i-oppress. Ug mao ni ang giingon sa mga oppressor. They said, the Lord does not see, nor does the God of Jacob pay heed. So imagine that. Muna ang ilang pagtanaw sa Diyos, sa Biblia. But the day of judgment will be, that's why ang day of judgment, to those who remain in their sin will be a terrible time of exposure. They will be put to shame on that judgment day. Walay matago. Maong giingon sa Luke 12 verse 2, but there is nothing covered up that will not be revealed, and hidden that will not be known. Not only does God knows our action, but God even knows our thoughts, as we have read. Dili lang ako nang magbuhat ag butang, but also naapa sa atong una-una. Mga ingon diya sa verse 2b, you understand my thought from
afar. Kay bao ang Ginoo every last nga naa sa atong nahuna, brethren. Matag kubetos thought nga naa pa lang sa imong nahuna. Mga every hateful thought nga naa sa imuha, naa sa akua. Envy and jealousy, tanan, ikaw lang ang nakahibalo. But God knows them all. Kibaw siya sa imong desire karon. No? Kibaw siya. Unsay na sa imong kasing-kasing karon samtang naglingkod ka aron pagsimba niya. Ang imong appetites for everything, food, sex, love, tanan. Dayag kayo sa iya, ha? You understand my thought from afar. God knows every word we have ever spoken. Kita, no, malimtan na to. Unsa atong gisulti. Sometimes other will get hurt sa atong istorya nga nalimtan. Unsa man di akong gibuhat. Nganong nasuko man kanako. But God knows every word we have ever spoken. Verse 4, even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. And so such a God as this should be terrifying to the lost man. So kung naa ka dili, you have not yet come to the Lord Jesus Christ, you should be terrified. You know, dili ta ganahan sa idea na someone is watching us. Siguro, patag-usa na to, nakaadto na sa mall. Diba, dili ta ganahan nga ang sales lady magsunod-sunod na to. Ako for one, dili ko ganahan, no? Nga, sunod-sunuron ko unsay imo, sir. Dili ta ganahan. Ang atong government, sa dihang nag-ingon nga mag-national ID, daghan kayong supak, dili kayong akong personal na kinabuhi. May balaan ninyo. Kung mabutang og CCTV, ayaw na kay. But even kung naapa ni silang mga butang ng magbantay nato, God makes their surveillance seems as nothing. Tungod kay ang Ginoo nakakita sa tanan. Kay baw sa tanan and records all nga imong mga binuhatan o imong buhaton. Walay blind spot sa Ginoo. No? Kamera na pa sa blind spot, likay ta dire kay wala. Yung atong national ID na ay mga kwanto nga ayaw nag-i-appeal. Kaya di ko gusto ma-appeal na sa akong personal nga identification. But God knows it all. Ug ang every human being, ikaw, ako, kitang tanan, sila will give an account to this God. He is inescapable. Sa Romans 14:10 to 12, we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, every tongue shall give praises to God. So each one of us will give an account of himself to God. Dili ba ito ma-terrify, honey? No? Kung wala pa ta kang Christ nga mao'y nagpasan, mao'y nagbayad sa atong mga kasalanan, that we will be facing that all-knowing God,
nga bisan pa man katong sala nga siguro wala na nimo hinamduman, it will be an open book pag-abot sa pagpaningil na sa Dios. And that day is approaching quickly. Di man nato mahibalaan, but when it come, it will be quick. Basin paghuman nato sa worship, no? Or basin while nag-worship ta, it will come. Daghan ang mag-istorya nga di man na tinuod. Or dugay pa na unya na lang na sama sa again sulti na nako ni before you nga if you want to be rich, forget about God. And if you are rich, go back to God. No? The truth is it will come suddenly and unexpectedly. And on that day, no one will escape the judgment of God. Usa sa kinaiyahan sa Ginoo is He is a just God. In other words, justisya siya. Maghuhukom siya. And no one will escape sa iyang righteous na judgment. Dili na magkinahanglan og jury, no? Kanang gihimo sa US nga mag-gather po sila mga tao ilang butang sa lugar nga dili ma-influence sa mga tao sa palibot hangtod nga mahuman ang kaso. Dili na manginahanglan og witness nga tawagon pa nga tinuod ba ni? Mao ba ni imong gibuhat? God knows. And He is inescapable. Maong giingon sa Hebrews 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great a salvation? So kung naa ka diri, and you continue to be indifferent, Panginoong Hesus, how will you escape sa salvation, sa gospel nga tudlo magipahibalo sa imo? So dili lang God's knowledge is infinite, but God's God's presence is infinite. That is in verse 7 to 12. In other words, kung moingon ta nga infinite iyang presence, He is omnipresent. Si David, nagsulat siya ani, gahuna-huna gid siya, no? The all-encompassing presence of God. Nga, walay bakante, no? Nga ang Ginoo wala diha. Iyon ani ang paglantaw ni David sa gisulat ni niya, nga walay bakante. Nga wala diha ang Ginoo. Encompassing iyang presence. Munang giingon siya sa verse 7, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? In other words, si David, di-cover niya unsa man ang spectrum. As high as the heaven or as low as the hell, God is there. Again, no? Ang politician mingon, di bali na, punta ako sa hell. Sipain ko yan si Satanas. Ako ang magpo sa trono niya. God is there in hell, in the utmost of His wrath and anger, with no mercy at all. Ang dagat, maadto ka sa baybayon, tanong ka mo, magway katapusan ang dagat, di ba? Kaligo naman tang tanan.
Murag way katapusan ang dagat. Yet God is there. What about hiding in the darkness? No, muna ang ganahan sa mga taong mga magbuhat og sa laod ba? No nga unya na lang pag wala na'y hayag, or sometimes I remember sa una na ay mga maghimog mga binuang ilang pintikon tong suga para ngit-ngit yun, no? Para unsa mailang buhaton dili sila makitaan, walay makita sa ila. Para sa ilaha ang darkness appears nga makatago sila sa ilang mga sikreto, sa ilang mga dautan nga biduhatan. Mao na ang mga nightclubs, ngit-ngit. Ang mga kahilayan, ngit-ngit. But God sees all. Mong giingon sa verse 11 and 12, if I say, surely the darkness will cover me, and the light around me will be night. But even the darkness is not dark to you. Muna ang giingon ni David. And the night is as bright as the day. Pero brethren, what a comfort para sa mga magtotoo kang Ginoong Hesus. Sa verse 10 siya, even there, your hand will lead me. No? Tuaman ka dito. God will lead you, and your right hand will lay hold of me. Sa atong mga, siguro pinakabugat mga trial sa atong kinabuhi, God is there. Sa panahon nga, dako kay atong pagpanginahanglan, God is there. Sama sa giingon ni Paul, no? Na-experience ni Apostle Paul, sa dihang gibilanggo siya. Gibayaan siya sa iyang mga igsuon, diya kang Ginoong Hesus. Pero kay bawo si Paul nga, pa siya na ginusara. Bisan pa man bayaan siya. Wala siya gisalikoy, pero gibayaan siya sa iyang mga kauban sa pagtuo. Munang sa 2 Timothy 4:16 to 17 siya, at my first defense, no one supported me, but all deserted me. All, no tanan, siya na lang nabilin. And he prayed, may it not be counted against them. No? In other words, kipaw si Paul atong panahon nga real ang ilang kahadlok. Pero ang consolation ni Paul is in verse 17 when he said, but the Lord stood with me and strengthened me. And so there is no place you can go where God is not there. His presence is infinite. He is omnipresent. While tinuod ni siya nga, again, sweet comfort para sa ato nga mga Kristohano. Yet, kung wala pa kay trust kang Ginoong Hesus, it should be terrifying to you. Ngano man, because ang pasabot lang ni nga, dili ka maka-escape niya. Walay lugar nga maadtuan nimo nga wala ang mata sa Ginoo. He is inescapable. Karon makita nato nga dagha, no? Himo silang mga pamaagi to flee from death. Multitudes will try to flee at His return. No? Gidinay nila, wala ra na. But ang reality, we cannot escape from God. He is inescapable. He is omnipresent. He knows everything. And thirdly,
the sweet comfort for these truths for God's people. Verse 13 to 24. So samtang nagpadayon si David sa iyang meditation, i-consider niya ang mga implication of God's encompassing hand in the universe. Unang na-mention niya that God made us. In other words, every aspect of your being came from the hand of God. You formed me. You formed my inward parts. In other words, God knows your body exactly. The way God ordained it. Yung ani man imong lawas, yung ani man imong naong, gwapo man ka, gwapa, medyo, dili gwapa, medyo. Kibaw ang Ginoo, kibaw siya. As God has formed you, He knows. And notice how this verse gives absolute clarity to the abortion issue. No? Na mga abortion issue, yung sila na, dili pa man na tao. Wala pa na. Fetus pa na siya. No? Tanaanin mo sa YouTube. They will really argue nga, ang fetus, dili pa na human. Pero in this verses 14, 15, gipakita na dali, no? How God formed you as into human being, starting from that cell. And so the last person also, the lost person also, takes his body for granted. Ang uban nga tao, i-abuse nila ilang lawas, kaon, daghang pagkaon, samtang na pa, busog yun. Man, I confess na sometimes guilty kay ko ba. Anto may sa palay ni Brother Joseph, I will always say, busog na sa kay ko. No? Dako na sa kay akong tiyan. Or sometimes, i-abuse na ito atong body o mga unhealthy foods. Inanda nga, di na may sa imo ng Coke. Sorry sa may ng Coke. Or mga junk foods. No? There was a study bitaw ng junk foods nga basa na ako, nakalimot na ko sa ikaw. When you eat junk foods daw, there's something in the junk foods nga it will affect your DNA. I nakalimot lang ko sa tunga ko. It will affect something sa imong kinaiyahan ba? If you're always eating junk food, ba? So i-abuse na to, mga unhealthy food. Ang uban, abuse nila ilang body sa drugs and alcohol. However, ang uban, ilang ginasimba ilang lawas, ilang bodies, by giving great attention to their appearance. No? Para sa ilang, ani ako. They are proud sa ilang selves. They don't marvel. No, mukuan sila sa ilang kaugalingon, appreciate sila kayo sa ilang beauty, sa ilang lawas, sa ilang stature, but they don't marvel at how amazing their bodies are. In other words, they don't marvel at their Creator. They don't look at their hand. No, kini atong kamot. Kabantay ba mo atong kamot? Grabe ka sensitive. Hikap ka, kiniinit, init kaayo. Bugnaw, medyo bugnaw. Ma-feel sa atong kamot.
Kung rough po siya, kini rough kaayo, kini dili, kini, kung smooth, ma-feel good sa atong kamot. No, amazing kayo. Pag hawi na to, pag grip, insakto kayo, no, nag-study about sa hands. Nga kung ang atong hands daw, dili ingon ani ang pagka-form, ang atong grip will also lessen. Grabe, no? Atong hands mismo, na-study dito sa doktor dito sa Africa, ito siya sa mga daghan nga mga kanang leprosy, na disease, wala ang kamot, mga kuan. So, nag-kuan sa foundation nga mga donors, nagang kaayo, para makahimo siya kamot sa tao. Aron masulob atong mga natakbuyan sa sakit ng leprosy. So daghan ang iyang fund nga nakuha from mga different philanthropies. Pero with all of it, he had never come up with a hand such as ours. Think of your heart. Kung mag-edad kag 76, kung mag-edad na tag 76, no, God willing, maabot pa ta ana, hapit na ta. No? Don't you know, pila ka million beat ang himo sa imong heart? 2.8 billion beats. Imagine that. Over a 76 years of life. And while he is beating, it moves 45 million gallons of blood. Grabe mo. Ang atong liver performs 500 different chemical functions. Amazing kayo ang atong liver. Atong kidney. No? Tanan, ang atong eyes. How amazing indeed our Creator. Tiningnon lang sa uban, no, nga, it comes from chance. It comes from evolution. So who can understand the human brain? Ang atong utok. Nganong makamemorize man ang atong utok? Nganong makamemorize mo kita? How is it nga makauna-una ta? No? How is it nga makabati tag kalipay? Or sorrow? Or love? Isn't that amazing, di ba? Atong utok. Kinitanan gibuhat sa Dios. Sumaong as David, kanang iyan ng gitanaw tanan ba? Gi-consider niya tanan. Unsa may ma-conclude ni David? Sa verse 14, he said, I will praise thee, O God, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. And also in verse 16, God has ordained our days. And in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was none one of them. So dinhi makita nato, no? Kining sa atong kinabuhi. Ang pag-number o pila lang ta katuig mabuhi. Ang sovereignty sa God, lanog kayo. No? Lanog kayo ang sovereignty sa God, that God ordained our days even before the world began. Mao nga ang imong experience tomorrow, unya pag uli nato. Ugma, sunod adlaw, next week, next month, have already planned by God according to His infinite wisdom.
God's ways are higher above our consideration. Romans 11:34 says, "For who has known the mind of the Lord?" Sa rhetorical question, who has known the mind of the Lord? Naaba sa ato diri? Naaba sa pinaka-genius nga tao sa kalibutan? God alone. Or who had been his counselor? At may nagtambag sa Ginoo nga ing anak, ing anion paghimo atong kamot, atong mata, atong brain. Wala, he himself. Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang pangutana, does all of this terrify you? Would it not be more terrifying if there was no order? No? Kung atong solar system, kung walay order atong solar system, di ba? Murag terrifying kayo, no? Ang atong earth, kung wala sa order, kung mo hawa lang sa iyang access, millimeter away from the sun, we will all freeze. And if it will go millimeter to the sun, we will all burn. Diba? Kung wala like order, grabe terrifying kayo, no? But God put all this in order. What if things just happen by chance with no purpose? No? Ikaw by chance, ako by chance. Wala tayo kapaingnan. Ano so I can do. No, siguro, grabe ng anarchy sa atong palibot. Does this terrify you that you are under the absolute dominion of God? And why don't you submit your life to Him if you are not yet in Christ? And so God's minds towards us brings the Christian sweet comfort. No, bisag asa ta, unsa may circumstances atong kinabuhi, if you are in Christ, you are at the reach of our God. God's hands is always upon you and me. Verse 5, "You have enclosed me behind and before, and laid your hand upon me." And so the thought of God's all-compassing presence filled the Christians with all manner of praise, and our hearts are amazed. Munang ingon si David sa verse 6, "Such knowledge is too wonderful for me. It is too high, I cannot attain it." And when David said, wonderful, pasabot niya ni, it means ang Ginoo really is incomprehensible. Extraordinary ang Ginoo. It is above human comprehension. Wa pa kita nakakita, no? Gawas sa gi-reveal sa God sa Biblia kung kinsa siya. Wala pa nato na exhaust gyud tanan. Ang infiniteness sa Ginoo. And so it should cause our hearts to leap forth in praise. It rises high above mere facts. It rises to what we call experimental Christianity, or the experience of knowing God. This is personal theology.
kung ato ni sang nasabtan tanan, brethren, it makes us want to experience more and more of His presence. Pangutana, do you? Do I? Nga gusto pa ko, Lord, makibaw kung insa pa yung Ginoo. Unsa ka Ginoo sa akong kinabuhi. I want more, O Lord. It makes us want to know Him more and more. Pangutana, do you, do I? Or stagnant na ta, status ko na ta, okay na ta akong naibalaan sa God, so dili na ko kinahanglan. As we have learned sa atong Sunday school, kinanang Bible, basta kay nakibaw na ko aning mga kamatuoran. I will, kinanang Biblia. Our knowledge of the infinite presence of God, His all-encompassing rule, and His infinite perfection should make us zealous for His holiness, as we shown in verses 19 to 24. Verse 21, do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? Too often, ang Christian respond to sin in a self-righteous. Maramda akong gibuhat. Kira man to, ikaw man nag-cause nga masuko ko nimo. Dapat lang. Too often, our hearts are not inflamed with righteous indignation. We don't hate the wickedness in this world because of its offense to us, but we must hate sin because of its offense to God. We pray for God's holiness to reign. If we truly have holy hatred of sin, we will be zealous that our own lives would be pure. Words, actions, and thoughts. Our goal is to have it pure. If we have really a holy hatred of sin, are we doing it? Are we pursuing holiness? Every aspect sa atong kinabuhi. Ako, I confess, for Lord, I have not. We must have passion that every area of our life is Christ-centered. We must desire His reign over every aspect of our life. We must desire that every last sin in our life be purged. Maong si Apostle Paul sa pipila ka mga verses diya sa Biblia nga atong makita. 2 Corinthians 6:17, 1 Thessalonians 5:22, we have no time to read, Colossians 3:5-6. Dinigi gisulat ni Paul, he continually focused on maintaining a radical departure from sin. So as we strive for lives that reflect the holy character of God, we should seek that God inspect our hearts. So muna ang giingon ni David sa verse 23 and 24. Lingon siya, search me, O God, and know my heart. Try me, Lord, ayun ni David, and know my anxious thoughts, and see if there be any wicked way in me. Yung anak ba ang atong
kinaiya before God? Nga we want God to inspect us as through sa iyang word. As we have learned sa atong, we have seen sa atong Sunday school, nga naman nga ang gimanduan manggid ang king, no? Nga imo ning kopyahon, basahon, imong dalhon sa kada adlaw para sa imong pagdumala sa imong katawhan. You will not be above them. You will not, in other words, dili nimo sila ma-oppress. Sakto ang imong pagdumala. This is the way, O King, nga ma-search nako unsa pay gikinahanglan nimo aron you can rule your kingdom well, na pleasing sa akong sight. What about us? Are we letting God through our diligent reading and meditating, examining the scripture aron we will not be reading the scripture, but the scripture will be reading us. So we should pray that God will direct our way. Psalms sa verse 24b, and lead me in the way everlasting. In conclusion, what a glorious psalm, di ba? It reminds us that our God reigns. Unsa man ang sitwasyon. Ako, for me, yung kung magawa na ni pag-asa ang Pilipinas, but God reigns. There is nothing in this whole universe that is outside of God's infinite reign. His presence is universal and His dominion is universal. And so it should humble us beneath His sovereign dominion. Secondly, nothing fills our heart with praise like meditating upon these things. David discovered the sheer joy of such consideration. Lipay kayo si David. Ba? Kita na ito sa Psalm? Sa verse 6? No? Tungkol sa kalipay ni David. Nga nakita niya nga kamatuuran and embrace it. Yung sige yun ni David sa verse 6, such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain to it. No? More niya ang maistorya ni David. Lord, grabe. Grabe ka, wonderful. And so, brethren, may God grant that we should stand amazed in His presence. And may we marvel at this glorious God that we serve day after day after day sa atong kinabuhi. Dili lang sa atong service, but day after day after day. Na kung wala pa ka diha kang Ginoong Hesus, there's no escape from you. At your own, there's no escape. Adto ka sa uban, there's no escape. The only escape is coming to the Lord Jesus Christ. So come to Him. Repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ. So may God grant you that grace of repentance and faith. Let us pray. Ginoo, daghang kaayong salamat, O Diyos. Hining Salmo 139 nga gisulat mismo sa man after that a man after God's own heart, si David. Kita namo karon, O Diyos, Lord, how infinite indeed in your wisdom, in your knowledge, in your presence. And what a comfort for us, Ginoo, nga tungod ni ining mga kinayahan, Lord, unsa man ang sitwasyon sa imong katawhan, nga hugot nga nagtuo kanimo, O Diyos, Lord, you will lead their hand. You will hold their hand, O God.
dili sila frustrated Ginoo sa mga panghitabo sa kalibutan. Lord, salamat that we have a God like you. You are our rock. You are our refuge. You are our tower, O God, that whatever Ginoo nga mga panghitabo sa among kinabuhi, Lord, lisod man. Apan Ginoo, walay lisod o Diyos alang kanimo. You have always, Ginoo, solution alang sa gipas alang mga problema, Ginoo. Sa Lord, gibalik na mo diya kanimo ang tanang dungog, himaya, pagpasalamat. May you also, Lord, touch the heart of those who are yet outside of the Lord Jesus Christ. Because in your word, you have said, there is no escaping in you, Lord, in the day of judgment. So may you grant, Father, the grace of repentance and faith, that they might be able to come to the Lord Jesus Christ in repentance and faith. And you will say, and you will not dili mo sila isalikway Ginoo sa kaluwasan na labaw nilang gikinahanglan kaysa tanang butang ining kalibutan. Lord, tunga kami, kaluoy kami o Dios, ug nagadayeg kami kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.